वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ विचार ऑन गोवन विचार. आयज म्हज्या बरोबर आसा पणजी मतदारसंघाचो आदलो आमदार, तो BJPचो स्पोक्स पर्सन आनी तांच्या मिडिया सेलाचो इन्चार्ज, पर्रेकराचो लॉयलिस्ट सिद्धार्थ कुंकलेकर. थँक यू जुलियस, वेलकम. थँक यू. आमी पळयल्यार आतां इलेक्शन्स लागीं पावले आनी तुमी पयले इलेक्शनाक बसलेले पेंजीम. आतां लोकांक जाणा जावपाक जाय हाव युअर जर्नी in politics started. वेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे RSS पयलींच्यान स्वयंसेवक आनी ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स BJP. स्टार्टेड अवर जर्नी लॉंग टायम बॅक एंड देन वी वर वर्किंग एज अ नॉर्मल, आमी कार्यकर्ता म्हणून काम करताले एंड वी हॅव रिजन थ्रू द रँक्स. बेजीक म्हणजे रस्त्यार काम करून एक कार्यकर्त्याक जेन्ना संदी मेळटा, चान्स मेळटा, the party gives opportunity, I have worked for the party and I have come up in the ranks. So this was your journey? Yes, it was a long journey. Long journey in short span of words that you apart from this, anything that made you join the Sangh or made you join the party? Ani? No, of course, I mean Bharatiya Janata Party believes in nation first, and that is also a principle I always carry forward. For me, the nation is the supreme. And for me, myself comes the last. Okay. And we always have to work for the nation, for the glory of the nation, and that is what I always believed, and that Bharatiya Janata Party gave me a platform to work towards that goal, and so this is where I am. Okay. So if you go to see, तूं पणजी मतदारसंघात कंटेस्ट केल्लें आदीं, आतां पळोवपाक गेल्यार मनोहर पर्रेकराचो चेडो उत्पल पर्रेकर, बाबूश मोन्सेरात BJPचो, and तुमी BJPचेच. Now is it going to be a fight against BJP versus BJP? No, Bharatiya Janata Paksha, BJP always will listen to people, what people want, and they will decide. See, everybody has aspirations, and that aspirations need to be addressed by the party in various ways. So I fully believe in my party that whatever decision they will take will be the right decision. So any idea who is going to get it, or whether you have any inclination towards a seat, or whether you're just saying that okay, whatever party will tell me, I will do that? Of course, I'm here today, in fact sitting in front of you because of my party, because the party gave me opportunity to work for it and work towards what I am today, and I am all because of the party. So naturally, whatever party decides, I will be with the party. So between the party and the candidature that you hold, तुका कितें दिसता जायते पावटी your कार्यकर्ता instinct which is there inside, तुका chance मेळना जाल्यार it will go away, or will you be with the party in the thick and I have held a lot of positions off and on. You have introduced me as a vice chairman of GSIDC. I was also in EDC. I have been an MLA twice of the city. But one post which nobody can snatch away from me is the post of the Karyakarta of my party. I don't think anybody has got any power to ever take it away from me. So I am here. So whatever happens, you will be a powerful Karyakarta of BJP. Always. Always. Okay, that's good. How is your relationship with Utpal Parrekar and Babush Montserrat? I have relationship with everybody. Means हांव असो मनीस न्ही की खंयचेय नाती तोडून उडोवपी. म्हजें रिलेशनशीप इज अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, आनी आय बिलीव इन दॅट. लोकां कडेन शत्रुत्व कोणा कडेन घेवपाचें ना. आमी सगळे जाण ह्या पृथ्वीचेर आयल्या. इट्स टेम्पररी फेज. I will be here for maybe 60-70 years. Another, I am already in 40s. So I will be here for another 20, 30, 40 years more. So I have to be good in the society. I have to have empathy for everybody. म्हाका एक लोकांचे बद्दल बरी करुणा आसपाक जाय, बरो भाव आसपाक जाय, आनी आय फॉलो दॅट. हांव सदांच त्या प्रिंसिपलाचेर काम करता. म्हजो कोण ह्या जगान शत्रू ना. मित्र कोण हांव चूज करतलो, पूण म्हजो शत्रू कोण ना. सो म्हजें सगळ्या कडेन रिलेशन आसा. म्हणजे हांव कोणा कडेन हांव फोन करून हांव उलोवपाक शकता. आनी म्हज्या पर्सनल कामां केन्नाच नासता. जर समाजाच्या कामाक लागून जर म्हाका कितेंय करचें पडत, जर सोसायटीचे बऱ्या कामाक लागून जर म्हाका करचें पडत, जाल्यार आय एम विलिंग टू डू इट. That is my USP, my core strength.
Now, if in Panjim we see that Panjim is a smart city, what is so smart about this Panjim city? Is it already a smart city or ती वाटेर आसा? वाटेर आसा. It is, see, smart city जेन्ना कोणी announce करता, it is not the next day it will become a smart city. How do you achieve a smart city signal? Now, right now you see signals being installed, or you see the cameras being installed. I think that is one step towards the smart city. You have seen a lot of electrical substations coming up across city. That is a second step of being a smart city. A lot of amenities are going underground. That will be the third step of the smart city. We have sewage treatment plant planned for the where you don't have sewage treatment plant, like Ribandar or maybe few pockets in Panji. That is going to be a smart move, smart city. So the smart city by itself is a program of almost 10 years. Okay. It is not that I announce a smart city and tomorrow it becomes a smart city. I think people also have to be a little bit patient. The central is also providing funds to do that. The state also is chipping in money. So it's a process which needs to be taken. I have contributed in terms of electrical infrastructure. When I was elected member of this city, I have ensured that we get good electricity, stable electricity which is looped, which is fail-proof electricity. And I think the system is being implemented by the Smart City Development Corporation. And we are going towards achieving a good, stable, fail-proof electricity in the city. We have also ensured that new pipelines are laid in the city so that people get good water supply. We have ensured adequate treatment plant. So I think I don't think government shouldn't have any hesitation in making it 24-hour water supply. And I think Panji has also progressed over time to achieve these various goals. In fact, if I remember Panji of my childhood, it was pretty dirty city. And I think with advent of Manohar Parrikar and with lot of other government schemes, our city has improved a lot. Manohar Parrikar brought in a good marketplace. He ensured stable water supply for the city. He ensured good roads. He brought in IFFI in 2004, and I think IFFI has, apart from contributing to the cinema culture of the state, it has ensured that Panji is maintained every year. I think that is the biggest contribution IFFI gives to Panji by way of maintaining the city. At least our roads get coated, our buildings get painted, a lot of amenities get upgraded every year. I think that is what is required. So right now when you spoke about all these things, you said IFFI जाल्यार road tar jata ani ki jata. So should the people of Panjim wait for IFFI for the roads to get tarred? Or no, I don't think so. It is a regular exercise. But what I always mean to say is that whenever there is an event, even in everybody's houses, आमच्या घरापासून जेन्ना कितें तरी event असता, काजार असता, लग्न असता, birthday असता, we all see that the house is made tip top. We paint the house, we upgrade whatever amenities, we clean everything. And I think it is that event which also has required some push. Yeah, तें जाल्यार at Panjim Smart City. This is the vision. The next 10 years you're saying that it will reach the goal of being the smart city. So in the next 10 years, casinos in the river, when you started talking about Panjim, तुम्हें सांगले एक आटीन river आसा, दुसऱ्या आटीन दर्या आसा. So casinos, is it a kalank on that beautiful city, or will the when a smart city in 10 years when it will be successful, will the casinos be out from there and that will be... Casinos and smart city have nothing to do together. Smart city program is by itself a totally independent program of the casinos. Whether the casinos are there or not there, it doesn't matter. But personally, I feel casinos are not required. Okay. But it is a evil which is brought by Congress. You have to realize that Congress was on a spree of giving licenses. And had Manohar Parrikar, I am making a very categorical statement, had Manohar Parrikar not taken out that Mashal Morcha to stop this menace, there would have been at least 14 to 15 casinos floating in the river Mandavi. Let any Congress government, Congress leader come openly and challenge my statement. It's my open challenge to them that had Manohar Parrikar not stopped it or not protested, there would have been at least 15 casinos floating in the river Mandavi. This is an evil which is brought by Congress, and in fact it was the Congress government which amended the Casino Act, which amended the Goa Gambling Act to include the term offshore, live gambling.
This was the Congress government which did it, which amended it. They are crying horse now. Anybody in opposition can make any statement. They have no liabilities. They have left liabilities to us to defend. And I am again making a statement that had we not protested and strongly protested, there would have been numerous casinos across, not just in Mandavi. There were plans to make it in Zuari, make it in Sar, make it in your Shapora also. Congress would have finished Goa with casino culture across Goa. Thankfully, we should be thankful that, with our protest, it was restricted to few units, maybe 5 or 6, I don't know the exact numbers, but whatever are there now, 4 or 5 or 6. Now, once some business establishments are given a permission to set up some facility, invest money, no government legally can stop it. You have to phase it out. I am thankful to my government, both Manohar Parrikar, Parsekar sir and now Dr. Pramod Sawant's government, that we have not encouraged this evil. Lot of curbs are being put in place, lot of things are being put, rules, regulations are being made. Now we cannot wish them away. We have to see that they go away eventually. Gradually. Yeah. Gradually. So since it's an investment in crores, we have to see that they are phased away gradually by giving a good respite, good period to the businessmen who have invested in it. Correct. Now, आता पळयल्यार आमी everywhere in Goa or wherever, you see that all opposition parties want to unite and defeat BJP. Yes, that is because they have now come to a conclusion that BJP has people's support. Okay. Now they cannot convince people to vote against BJP to bring a change in Goa. See, when people in democracy want something, then they have to deploy all their techniques. You will see they will put huge hoardings, they will be all over social media, and now as you say they are all trying to unite. They are nothing but ganging up. Let them gang up. We are with the people, people are with us. So BJP wants to gang up or ally with somebody before the elections. You feel so? There is the need of it. We will definitely align with our friendly parties. See, that's a goal of any political party, that we should always bring together our ideal, the party which follows our ideas. So definitely somebody who believes in what we believe in can always align with us. When recently म्हणजे 2 वर्ष पहिले, when 10 MLAs defected from Congress and came to BJP, you are a BJP Karyakarta. Like you, there are many Karyakartas who we have seen that no BJP candidate or Karyakarta has left the party and gone the other side. But from the other side, they have come to BJP. ते येलतेत ना, तांकां ministry दिली, तांकां chairmanship दिली. What was the basic vibe among the Karyakartas? निराश चालले ते? Of course, whenever somebody from outside your organization steps in, there will be disgruntlement, there will be disaffection, there will be little loss of orientation. I believe it will happen, and the party leaders have to take care of it. We have to address all these conditions that the Karyakartas are facing. And our party, I am very confident our leaders are addressing the issue. Okay. Now it is known to all Goans that तुम्ही Parrikaraचे सारखे closest आशिल्ले. You always used to say that Parrikar had this vision and I am going to continue with this vision. But what is your vision for the city? See, to fill Parrikar's shoes, they are huge shoes, and definitely we should all try to fill in the shoes. See, my vision was very simple. It was to improvise on the basic amenities that city already has and make it one of the beautiful cities in the world, not just in India or Asia. It has to be one of the most beautiful cities in the world. We have very good people. Amche Panjekar are extremely good. And we have to provide them good governance, good amenities. That was always Mr. Manohar Parrikar's vision, and that we all, I will personally take forward this. Okay. तुक खंय तरी दिसता that Manohar Parrikar, ताची ideology, ताचे विचार जे असले, because he was a person loved across boundaries, across religious lines, across the borders, you can see, right? But in Goa, are we slowly losing his ideology, his vision that usually was there projected? No, I don't think, every
leader will have a different vision, different working pattern. Manohar Parrikar was a per se person, very sophisticated, very intelligent person who had the drive to take forward any projects that he envisaged. I think the BJP is also going ahead with whatever he had planned, like all the good highways, the waterways, what he had envisaged. We are all going ahead with that, and there will be different paths followed by different leaders, and we have to appreciate everybody's vision, everybody's thoughts. आता मी पळयल्यार वी सी दॅट डेव्हलपमेंट जाता सगळे मोठे BJPन डेव्हलपमेंट केला. BJP देमसेल्स आमक लागून डेव्हलपमेंट जाला, रोड्स बांदले ते, बट रुलींग गव्हर्मेंटान डेव्हलपमेंट करपाक जाय. इट इज देअर ड्युटी. आनी डेव्हलपमेंट जाल तो लेगीत ताका जायते फ्लॉज आहाय. लायक यू कॅन टेक द अटल सेतू, बिल्ड फॉर 100 years गॅरंटी, पूण 100 दिसान तो बंद केला बिकॉज इट्स गोईंग डावन, पॉटहोल्स ऑन टॉप. ताचेर तुजें कितें म्हणणें? नाही, तुवें जुलियस रायटली सांगलां की डेव्हलपमेंट हो सगळ्या गव्हर्मेंटान करपाकच जाय. पूण हांव तुका एक सिंपल गोश्ट सांगता की आमचे 2004 अटल बिहारी वाजपेयीचे गव्हर्मेंट आसले सेंट्रलाक, आनी ताणें एक व्हेरी इनोवेटीव एक प्रोजेक्ट घेतिल्लो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. तुका याद आसतली, कनेक्टिंग द 4 मेट्रोज. म्हणजे म्हाका दिसता चेन्नय टू मुंबय, मुंबयच्यान दिल्ली, दिल्ली टू कलकत्ता आनी कलकत्ता टू चेन्नय, अशे एक ते 4 रस्ते आशिल्ले. ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ताका म्हणटाले आमी. करेक्ट. आयज आमी जर पुण्याक वता ऑर मुंबय वता जाल्यार जुम्म करून आमी 4 लेन हायवेचेर पावता. म्हाका याद जाता की जो रेट अटल बिहारी वाजपेयी गव्हर्मेंटान म्हणजे BJP गव्हर्मेंटान अचीव केल्लो, इट वॉज ऑलमोस्ट 18 kilometers पर डे ऑफ हायवेज. 2004 सरकार चेंज जालें, म्हणजे 18 किलोमीटर म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयीन अचीव केल्लो रेट तो काँग्रेसीन 2004 ते 2014 मेरेन 6 काय 7 किलोमीटर पर डेचेर हाडलो. म्हणजे जो देशाचो प्रोग्रेस जावपाक जाय आशिल्लो, म्हणजे तुवें सांगलें की गव्हर्मेंटान हो डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपाक जाय, प्रत्येक गव्हर्मेंटाची ड्युटी ती. पुणून तांचो वेस्टेड इंट्रस्ट, म्हणजे ते सगळे स्कॅमानूच बिजी उरले. म्हणजे डायरेक्ट कोळशा पासून तांणी आकाशा पर्यंत स्कॅमां केली. म्हणजे कोल स्कॅम टू इस्रो स्कॅम हे तांचें स्वरूप आशिल्लें. आनी हाका लागून ते रस्ते जे पळय भारत देशाक जे जाय आशिल्ले ते कांय आमकां दिवपाक शकले ना. म्हणजे गोंयांकच जर आमी पळयत जाल्यार गोंयांक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हें 2000 सालांक आयलें फर्स्ट टायम. ताज्या पयलीं आमचे कडेन इन मीन 3च ब्रिज आशिल्ले. एक जुवारी ब्रिज जाका वर्सां लागिल्लीं, शिवोले चोपडे ब्रिज ताणें बांदूंकूच ना. तो म्हाका दिसता 16 काय 17 वर्सां तसोच अडकिल्लो. बोरयेचो पूल मोडपाक पाविल्लो. इन मीन 3 ब्रिज घेवन आमी बशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार, मनोहर पर्रीकराचें सरकार जेन्ना 2000 सालांक आयलें तेन्ना आमी 4 वर्सांनी 14 ब्रिज बांदले. तातूंत तो शिवोलेचोय बी कंप्लीट करून घेतलो. म्हणजे म्हाका याद जाता मनोहर पर्रीकराचे शब्द ताणें चीफ इंजिनियराक हाडून सांगिल्लें की आमी खजरान म्हणटाले, आमचे म्हाका आवय सांगताली तो ब्रिज बांदता तुका ते ब्रिजाच्या खांब्यांक पुरपाक व्हरतले म्हणून, अशें भोंवनाका म्हणून, चाकांक घालून व्हरता. हे लिटरली ताणें सांगिल्लें त्या चीफ इंजिनियराक. तो ब्रिज जर फुडल्या 2 वर्सांनी जर कंप्लीट जायना जाल्यार साकांक घालून तुकाच ते पुरतलो म्हणून. मागीर ब्रिज कंप्लीट करून घेतलो म्हणून आपूण. आनी जक मारीत तो ब्रिज त्याच डिपार्टमेंटान त्याच मनशांनी फुडल्या 2 वर्सांनी कंप्लीट केलो. जो 17 वर्सां ब्रिज जायना आशिल्लो तो 2 वर्सांनी जालो. मनोहर पर्रीकराचे पयल्या टर्माक 14 ब्रिज जाले. दुसऱ्या टर्माक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचो जेन्ना दुसरो टर्म आयलो 2012च्यान, ताज्या नंतर म्हाका दिसता आनीक 15 काय 16 ब्रिज आमी बारीक सारीक सगळे ब्रिज आमी कंप्लीट केले. मदीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आयलें 2005 ते 2012. आमकां स्वप्न दाखयलें सी लिंक करता म्हणून, गरजच नाशिल्ली. म्हणजे दोनापावलच्यान वास्को हे कितले लोक वास्को वता आनी दोनापावल वता. म्हणजे जे जर आमी जुवारी ब्रिज आयज जर जुवारी ब्रिज 8 लेनीचो जाता आनी तुमी सगळे जाण पळयता एक वॉर फुटिंगाचेर काम चालू आसा. दिस इज द विजन एंड दिस इज द लिडरशीप एंड दिस इज द पार्टीज कोर आयडियोलॉजी दॅट इज रिक्वायर्ड. BJP इज सिनोनिमस विथ डेव्हलपमेंट. म्हणजे आमी भारतीय जनता पक्ष हो सदांच डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड पक्ष आसा. आनी म्हणून हे डेव्हलपमेंट करतना फक्त गव्हर्मेंट आयलो म्हणून डेव्हलपमेंट जावचो ना, पूण ताका बरो लिडरूय जाय पडटा.
बरें विजनूय जाय पडटा, पार्टीचें बॅकिंगूय जाय पडटा. तुवें अटल सेतूचो एक प्रश्न केलो की खंय तरी अटल सेतू इज मॅग्निफिशंट, एक बरो आमकां गोंयांक मॉन्युमेंट मेळ्ळा आनी इट इज सर्वींग द सोसायटी. म्हणजे आयज हांव पळयता जाल्यार बस स्टँडार थंय ट्रॅफीक जॅम जायना. खुबशी ट्रॅफीक म्हापशां वता और मुंबय वता ती ट्रॅफीक वयल्यानूच वता, मेनली हेवी ट्रॅफीक वता. ऑफकोर्स जो ब्रिज 100 वर्सांची गॅरंटी आसा तो 100 वर्सां उरतलोच. L&T इज अ व्हेरी रेप्युटेड कंपनी. तांणी जे वॉटरप्रुफींग बरें वॉटरप्रुफींग केलां ताका खंय तरी तो बिटुमीन घट्ट बसना. वयर आमी जो डांबर घालता ते घट्ट बसना. ताजेरूय स्टडी जाता. आमी IIT चेन्नई गव्हर्मेंटान हायर करून तांकां सांगलां की बाबा तुमी कितें तरी सोल्युशन ताजेर काडून दिया. सो सोल्युशनां येतलीं. तुमी सिंकिंगाचें उलयलें, मागीर गोंयची अशी माती आसा की थोड्या जाग्यार खूब मार्शी जाल्ल्यान ते भितर वता आनी इट इज डिफायन्ड इन द तांच्या कॉन्ट्रॅक्टांकूच ते डिफायन्ड आसा की ओवर अ पिरियड इट विल सिंक म्हणून. तो मातसो फास्ट सिंक जाता. ताजेरूय आतां सोल्युशन काडलां एट L&T's कॉस्ट. सो म्हाका दिसता गोंयच्या टॅक्स पेयराक खंयच एक्स्ट्रा भुर्दंड पडूं ना. म्हज्या बॉल्सांतल्यान ते रेक्टिफाय करपाक पयशे वचूं ना बिकॉज इट इज इनबिल्ट इन द टेंडर. आतां सगळें उलयता ते माती सिंक जाता. मड इंजिनियर आसता L&T कडेन. सो दॅट मड इंजिनियर ताणें लोकांक ऑपरेचे कित्याक सांगूंक ना पयलें. नाही एवरी प्लेस यू कॅनॉट टेस्ट. नॉट अबाउट टेस्टिंग. हांव म्हणटा सो एंड सो थिंग वील हॅपन. द सॉयल इज सच दॅट सकयल वयतली. हय, इट इज डिफायन्ड इन द टेंडर. In the tender. Yeah, it is defined that the rate it will settle, and every time it settles, we have to rectify it. Okay. And there will be a time when it will stop settling. Yeah. So many questions come. जायते प्रश्न लोक विचारता because they don't know. Yes, correct. Right. So if the government or the engineers कोण असते, if they directly come or say give an ad on the newspaper. आज कसले ad येता newspaper. If the such information is given, every person in Goa, सगळे लोक जाण जातले की okay, so and so is the issue, so and so was done. So there somewhere the administration is lacking. I mean it's a very constructive suggestion from you, Julius. I mean government should come out openly and tell the people frankly कि बाबा हो problem असा and this is the solution towards it. Yeah, so I think yes, everybody knows. I mean लोकांकूय कळटलें. I totally accept your suggestion. I will definitely convey to the authorities also. Yeah, thank you. It's a very good suggestion. Yeah. आनी एक प्रश्न म्हणजे आतां CM आसा तो दोतोर प्रमोद सावंत. तो आपणाली मेडिकल प्रॅक्टीस सोडून पॉलिटिक्सान जॉइन जालो, स्पीकर जालो सोमतो आनी सोमतो चीफ मिनिस्टर. वॉट आर युअर व्यूज अबाउट हिम? तुका कितें दिसता ताचें? सोमतोच जावना. तो 5 वर्सां आमदारी आसा. आमदार आसलो पूण विदाउट एक्सपिरियन्स, एनी कॅबिनेट एक्सपिरियन्स स्पीकर. विदाउट अ कॅबिनेट एक्सपिरियन्स CM जालो. येस. सो दॅट विल लायक झूम. डेफिनेटली. दोतोर प्रमोद सावंत इज अ यंग लीडर आनी ताजे कडेन ती अर्जी आसा टू वर्क फॉर द स्टेट. He has got not just the urge, he has got the physical capacity to work. Finally, you require the physical strength to work, the mental capacity to work. ताजे कडेन आसा. And he has taken over a state at a very crucial time. See, he filled up shoes of Manohar Parrikar. Manohar Parrikar was in a different league. म्हणजे तो वेगळोच मनीस आशिल्लो. तो उदो सांगिल्ले भशेन इंटेलिजंट आशिल्लो, हें आशिल्लो. ही न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ताका एक्सपिरियन्स आशिल्लें. दोतोर प्रमोद सावंतान ज्या वेळार ताजे कडल्यान सत्ता हातान घेतली तेन्ना दोतोर प्रमोद सावंतूय नवो आशिल्लो. बट हांव तुका एक सांगता की दोतोर प्रमोद सावंताच्या टेबलाचेर खंयचेंच डिसिजन पेंडींग उरूं ना. म्हणजे एक ताजी बरी एक ताजें आसा की डिसिजन घेणारो मनीस आनी सगळींच डिसिजनां सगळ्यांचीच करेक्ट जाता अशी ना. एकदां मनीस चुकताय बी पूण तो चूक जाल्यारय स्वता एडमीट करपी मनीस. म्हणजे म्हाका दिसता लिडर आसचो जाल्यार ताजे भशेन आसचो. तो येस चुकता जाल्यार चुकताय म्हणपी आनी बरें केल्यार ताणें बरे गोश्टी खुबश्यो केल्या. ताका कोवीड मेळ्ळो. येस ताणें बरे तरेन कोविडाक झून दिल्या. इन अ शॉर्ट टायम सेकंड वेव जेन्ना आयली, फर्स्ट वेव आयली तेन्ना आमकां कळुकूच ना. सगळ्यांनी मजा केली लॉकडावन म्हणून. म्हणजे खूब लोकांक त्रास जाले ताजे पूण खूब लोकांनी तातूंत ते हॉलिडे म्हणूनय मजा केली. फर्स्ट वेव आमकां व्हडलेशें सिरियसली कळुना. पण जेन्ना सेकंड वेव आयली तेन्ना जी गरज जी डिसिजनां घेवपाक जाय आशिल्लीं ते आय कॅन प्राउडली से ही हॅज टेकन दोज डिसिजन्स. म्हणजे जो विशय ताजे कडेन व्हेलो त्या वेळार ताणें तो सुटावो करून दिलो. खंयचोच विशय ताणें पेंडींग दवरलो ना. म्हणजे दिस इज हीज क्वॉलिटी. वी शूड ऑल एप्रिशिएट. ड्युरींग द कोवीड टायम, कोवीड जालो तेन्ना आमचो आदलो गव्हर्नर सत्यपाल मलीक ताणें
तेगे रिसंट मिडिया इंटरेक्शनान व्हडलो क्लेम केलो गोवन CM वॉज इनवॉल्वड इन द कोरोना टायम स्कॅम ते सगळी वस्तू ताजेर कितें म्हणणें आसा तेजें डेफिनेटली तो सेम हीज एक्सलन्सी गव्हर्नर वॉज वेन ही वॉज इन गोवा ही हॅज प्रेज द गव्हर्नमेंट सो he has given diverse views. Now, what to believe, whom to believe, I don't know. It may be a politically motivated view. So I have no comments on that. He is a BJP person. He is a person who was. See, he is holding a post, Yeah. so it can be politically motivated. I don't know what has motivated him, but he has clarified, saying that he has never meant it. He himself has clarified. आणि गोंयांक आसतना ताणें वेल्यान प्रेज केला की दिस गव्हर्नमेंट हॅज हँडल्ड इट प्रिटी वेल म्हणून. Okay. So this आणि is taken out of. जर ताणें कितें जर आसत जाल्यार ताणें तें सरकारा फुडें मांडचें. देर आर वेरियस एवेन्यूज ओपन टू हिम. ताणें मांडचें आनी येस टू ही इज होल्डिंग अ व्हेरी हाय कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट. सो ही हॅज गॉट ऑल द एवेन्यूज ऑल द रायट्स टू डू इट. ओके. आतां इलेक्शना टायमार BJPन म्हणलां ऑलरेडी की इन 2022 वी वील हॅव 22 or more than 22. Is it possible? ऑफकोर्स येस. Because last time if you see that BJP didn't get the majority. But now, चितलो जायतो लोक उलयता की सारक जालें ना काम त्रास पडले म्हणटा लोक वयर येता म्हणटा ओके BJP बोर नो. With all that thing in mind, 2022 will have 22 or will have less than 22 or will have more than 22? It is going to be 22 plus and I am very confident of it. And I am saying this because भारतीय जनता पक्ष BJP is आमचे कार्यकर्त्याचेर आधारित पक्ष आसा. आमी ग्राउंड लेवलाचेर काम करता. मागीर हांगा खुबशे प्रश्न आयले घोणीची नवी सकाळ म्हणून सगळ्याक पयली आमी मागीर खंयची घोण आयली आनी खंयची आयली. गोंयचो नवो डॉन न्ही DON डॉन. आमकां ते डॉन बीन नाका. गोंयचो नवो डॉनूय नाका आनी ती आमकां घोणूय नाका. ताचेर म्हाका तुगे दुसरे आमकां जाय जो पक्ष लोकां खातीर काम करता एट द ग्राउंड लेवल. आनी ते सोशल मिडियाचेर रस्त्यार व्हडले होर्डिंगां घाली म्हणून लोक मतां मानना. फक्त कितें फेसबुकाचेर आयलो म्हणून लोक मतां मानना. लोक काम पळोवन मतां मारता. आनी हांवें पयलीं ओपनिंग जेन्ना रिमार्क मारिल्लो लोक BJP बरोबर आसा आनी BJP लोकां बरोबर आसा. तुवें आतां TMCचेर उलयलें आनी माय नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फॉर्च्युनेटली दॅट वन की TMC येयली आनी तेणी होर्डिंग्स घायले गांवांनी भितर रिमोट एरियान होर्डिंग्स घायले. सो इज इट कितें म्हणटा तेका social media gimmick of gaining attention and diverting people's mind and making you all run for the. कितें आसा पॉलिटिक्स हे कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून जायना. हें कितें पूल बांदपाचें काम न्ही. हांव तो डायरेक्ट आयपॅकाक हिंट करता. हय म्हणजे TMCन हांगा कॉन्ट्रॅक्टर धाडला. फाल्यां कितें ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर चीफ मिनिस्टर करतले. हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस न्ही. हे वी वॉन्ट अ परमनंट गव्हर्नमेंट. आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस नाका. कॉन्ट्रॅक्टराचें काम करतलो. भारतीय जनता पक्षाचें काम हे कार्यकर्ते करता. कॉन्ट्रॅक्टर करना. सो कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें हांगा मातशी एक पोस्टर लाय म्हणल्यार तो कितलेय लायतलो. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें वरान ते पत्रकां वाट म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर वाडटलो. पूण मनान जें काम करता पळय जें लोकां कडेन जोडून काम करता लोकांचे फुडें वचून काम करता लोकांक कन्विन्स करून काम करतात ते भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते आसता. आनी म्हणून कितलेय हांगा घोण येवं और कितले हांगा डॉन येवं आमी भारतीय जनता पक्षाक ताजें पडिल्लें ना. आमी आमचें काम लोकां खातीर करत आसा. लोकांचो आमकां सपोर्ट मेळटा आनी आमी लोकांच्या सपोर्टाचेर फुडें वता. पूण आतां पळयल्यार TMC येयली इट केम लायक अ सुनामी आनी सगळे कोण चोयत तेका तो TMC जॉयन जाता. घेवन तूं लोकल पार्टी घेवन तूं BJPचे थोडे लोक आपांतले थोडे काँग्रेसाचे थोडे लोक वॉट इज हॅपनिंग कितें जालें तांकां TMC म्हणून why they going towards TMC? कॉन्ट्रॅक्ट जॉब्स ते आर कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. सो म्हाका दिसता जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर तांकां घेता तेन्ना इट वील बी अ कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जॉब ओनली न्ही. आयज कॉन्ट्रॅक्ट आसा फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट ना और ते मे 6 म्हयन्याचे कॉन्ट्रॅक्ट आसतले 3 म्हयन्याचे आसतले. मागीर खबर आय डोंट नो वॉट दे हॅव सायन्ड वेन दे एंटर इन टू दॅट. Okay, but a कार्यकर्ता of BJP, it's not a contract. It's an emotion. It's the way of life. It is a post given for life. As I told you, हांवें उदो सांगिल्लें की हांवें खुबशीं पदां म्हाका मेळ्ळीं आयलीं गेलीं आतांय आसा. पूण एकूच जें पद आसतलें कार्यकर्त्याचें तें जगांतली खंयचीच शक्ती काडून घेवपाक शकना. सो दॅट इज इट. भारतीय जनता पक्षाची जी शक्ती आसा ती कार्यकर्ता आसा. आतां पळयल्यार आमी
इलेक्शना टायमार BJP is one of the strongest party. Other side if you see Congress, okay, two national parties. मागीर ते डिफेक्ट जायन जायते आनी पार्टीज आयले. आज सगळे डिफेक्टेड पार्टीज गोंया पावले. नाव वॉट अकॉर्डिंग टू यू or who according to you is the biggest opponent to the BJP in Goa? म्हाका दिसता फायनली कितल्योश्योच पार्टी आयल्यो गोंयांक आनी गेल्योय गोंयांक. मागीर ह्याच इलेक्शनाक न्ही, फाटल्या इलेक्शनाकय आमच्यो खूब पार्ट्यो आयल्यो आनी खूब पार्ट्यो गेल्योय बी. आनी ह्या इलेक्शनाक तशेंच जातलें. फायनली भारतीय जनता पक्ष हो गोंयांक रुजिल्लो पक्ष आसा. आमी हांगच्यानच ग्रो जाल्या आनी आमचे नेते आसा तांणी ग्रासरूट लेवलाचेर म्हणजे सकयल्ल्या लेवलाचेर काम करून आमी समाजाचो विश्वास संपादन केला. सो भारतीय जनता पक्ष वील डेफिनेटली बी देर. आमी हांगाच रावपाक आयल्या, आमी हांगाच रावन लोकांची सेवा करपाक आयल्या. म्हाका दिसता आनी खंयचोच पक्ष हांगा उरूं ना. मे बी एक काँग्रेस आसत जो हांगा कित्येक वर्सां रूल करतालो. सो तो आनी आमी धरल्यार म्हाका दिसता there is a major fight between us only. So it's just Congress and BJP. Rest of the parties just watch the show. ते फक्त होर्डिंग लावप आनी शो करप, 2 दीस पॉलिटिकल टुरिझम करप. ते दिल्लीक जर हवामान खराब आसा, खूब पोल्युशन वाडलां जाल्यार एक 4 दीस गोंयांक मुदास, आमी गोंयांक मुदास म्हणटाले, गोंयकार मुदास म्हणटा पळय तशें एक मुदासाक हांगा येवप, एक 4 दीस बरें वातावरण सुंदर, लंग्स आपली पावर वाडोवप आनी मागीर थंय वचून परत ती घाण हवा, दूशीत हवा परत घेवप, हें चालू आसा. ओके. आतां एक दाखलोसो रॅपीड फायर कडेन हांव कितें करतलो, पॉलिटिशियन्सां नांव घेतलो, तुज्या मनांत पयलें कितें येता तें तूं सांग. ओके. ती 4-5 मनोज परब, हुजो पालवलो, धवलेकर ब्रदर्स, दोगांयचे विशीं रिस्पेक्टेड. ओके. आपाचो मांबरे, आपूच फटींग, मायकल लोबो, माय फ्रेंड. ओके. प्रिसायसली सारकें. आनी एक म्हणल्यार लुईस इन फलेरो, MP नाव, सो एन्जॉय लायफ टू द फुलेस्ट. एकलो उरलो, विजय सरदेसाय, फायर ब्रँड पॉलिटिशियन. ओके. फायनली हांव तुका विचारता की इन दीस अपकमिंग इलेक्शन्स वॉट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स दॅट पीपल शूड होल्ड फॉर BJP? कितें बोरवासो कित्याक आसपाक जाय BJPचेर? आमचे लिडरशिपेचेर म्हाका दिसता भरोसो जस्ट BJPचेर न्ही, पूण आमच्या BJPन जी लिडरशीप दिल्या ताजेर आसपाक जाय. म्हणजे आमचो सेंट्रलाक जर आमी नरेंद्र मोदीजी कडेन पळयत, आमचे अमित शाह कडेन पळयत, आमचे JP नड्डाजी कडेन पळयत आनी गोंयांक दोतोर प्रमोद सावंता कडेन पळयत, जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली लोकांचो जो विश्वास आसा तो आनीकय घट जाता. हे सगळे लोक एक काम करून वयर आयिल्ले लोक आसा, जे तळागाळांतल्यान आयिल्ले लोक आसा. म्हणजे आयज एक च्या विकपी लोक, च्या विकपी भुरगो आयज देशाचो जर पंतप्रधान जावपाक शकता जाल्यार ह्या पक्षानूच करून दाखयलां, भारतीय जनता पक्षानूच करून दाखयलां. ते आनी खंयच्याच पक्षान जायना. नाल्यार तो बावडो लंडन वता, बँकॉक वता आनी हांगा केन्ना तरी पार्ट टायम पॉलिटिक्स करता आनी आमकां मागीर सांगता हो प्रायम मिनिस्टर म्हणून कॅन्डिडेट. भारतीय जनता पक्ष हो अंत्योदय प्रिंसिपल जो आसा, म्हणजे द विकस्ट लिंक, जो गरिबांतलो गरीब, जो सगळ्यांत शक्तिहीन मनीस आसा त्या मनशा कडेन कसो गव्हर्मेंट स्किमी, त्या मनशा कडेन कशे फॅसिलिटीज पावतल्यो हो पळोवपी पक्ष आसा. मागीर ते आत्मनिर्भर भारत आसूं, स्वयंपूर्ण गोंय आसूं, ऑर मेक इन इंडिया आसूं, सशक्त भारत आसूं, कितल्योश्योच स्किमी आसा ह्यो त्या मनशा कडेन लक्ष दवरून केल्ल्यो गोश्टी आसा. आनी ताका लागून लोकांचो विश्वास आमचेर आसा आनी पूर्ण विश्वास आसा. Okay. So with this, I would like to say that this was Siddharth Kukalikar with us today, and he gave a lot of insight about the BJP party and what emotions a Karyakarta holds, which many political lines they don't hold it. They just jump from one place to another. And one person, even if he doesn't get the seat, even if he's just a Karyakarta, he's ready to be there with the party. So I think that's an emotion that is there in a lot of BJP Karyakartas, which should be there, a basic principle. And I would like to thank him for giving us the time and talking to us. Thank you, Julius. Thank you very much. Nice talking to तुमगे you. सगळ्यांक नमस्कार.